Rom 39 Nchr, Stel der Vor. Du sitzt bei einem glitzernden kaiserlichen Banket, den Frauen deiner Zeit, 100 von Senatoren am Dich herum, sanft Musik erfüllt die Luft, Wien Fleet und Silbernbecker. Plötzlich erhält sich Caligula, seht auf den Frau anbefiehlt, sie kommt mit mir, watchen sie weg, renn sie den Namen schreit. Du kannst nichts tun, den Zeichen. Von Protest bedeutet den, Tod, hinter dem Vorhang foltern dich die, Gergusch von Stunden, Schrein an Hanischem Gelicht der 30 Minuten lang. Als zurückgekehrt, sitzt dir gegenüber, richtet sein Tunika an Beginn. Vor allen Anwesenden ins Detail zu beschreiben, was gerade getan hat. Die Senatoren senken ihr Blick. Niemand spricht ein Wort. In Rom war Demütigung schlimmer als der Tod. Ein Schweigen war Überleben. Caligula war kein Mann, der die Kontrollverler. War ein kalkulierender Räuber. Sein Macht verwandelt sich in Einvorstellung. Sein Palast wurde zu einem Theater der Perversion. Historiker wie Suiten berichten, dass dies Demütigungsbank mindestens 40 Mal in 4 Jahren wiederholt und dabei über 200 Senatorenfamilien durch sexual Erpressung zerstört. Die Teilnahme war obligatorisch. Abzulöschen war hochverrat. Widerstand bedeutet den Tod. A Match die Römische erwarf. Den Wort war unbezahlbar. Und sobald sie zerstört war, bedeutet sie den sozialen Tod. Caligulas Genie besten deren. Jeden Zugen zu einem Kompleisen zu machen. Jeder Senator, der sah, wie die Frau eines anderen vergewaltigt wurde, war gefangen, mitschuldig durch sein Schweigen, unfähig zu protestieren. Das war keine willkürliche Grausamkeit. Jede Handlung war ein systematischer Angriff auf die herrschende Klasse Roms, ein perverses Spiel, in dem Demütigung die Kontrolle sichert. Stel der Vor, den eigen Zuhaus wird überfallen, den liebsten wurden zu Werkzeugen öffentlicher Erniedrigung. Das war Caligulas Welt, ein Senator Marcus Silanus, soll die später eindrücklich illustrieren. Seine Frau, Inia Thrasil, adelig und schön, wurde eins Nachts auserwählt. Was Danik Gesche, Zerbrach nicht nur seine, sondern sein Ganzella, der Kaiser hat sein Opfer zu, Symbolen des Gehorsams und des Terrors, gemacht, und den Rest Romsu, stummen Zugen. Sicher, hier ist die Übersetzung des bereitgestellten Texts ins Deutsch. Inia Thrasil, 26 Jahre alt, aus einem Adelsgeschlecht, das sich über 4 Generationen erstreckt, wurde in einem Augusteband im Jahr 39 Nchr. Fortgeschleppt. Seneca, ein zeitgenössischer Historiker, hielt die Schrecken fest. Beschrieb, wie Marcus Silanus wie am Tisch sah, die naturalweise, Rende unter dem Tisch sein Messer umklammert. 30 Minuten unsagbare Grausamkeiten folgten, rennt Caligula später jeden Detail across den Banketisch hinwegschildert. Marcus Schweigen war befohlen. Schon eine Grimassigkeit in das Leben kosten können. 3 Monate später, gebrochen von der Scham, nahm sich Marcus das Leben. Ein natürlich Todessersatz in den offiziellen Aufzeichnungen, aber ein Zeugnis von Caligulas Macht. Sexueller Übergriff allein war dem Kaiser nicht genug. Orchestriert öffentlich Versteigerung in jungfräulicher Töchter aus, Adelsfamilien, unschuldig, die in ein Schauspiel aus Korruption und Entsetzen gezwungen wurden. Dies Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren wurden unter dem Vorwand kaiserlicher Dienst hergebracht. Wohlhabend Händler, Senatoren und Diplomaten boten nicht auf ihre Freiheit, sondern auf das Recht, sie öffentlich zu entern. Ein Opfer, Decilla Minor, 15, wurde für 3,400 Denari ersteigert. Die Aufzeichnungen vermerken nur ihre Rückkehr zu ihrer Familie 3 Tage später. Die Scham lascht ihre Existenz aus. Sogar versicht Schutzehen wurden von Caligula für ungültig erklärt, seine Herrschaft zu bekräftigen. Das Ill war nicht sexual Befriedigung, es war die systematische Erstreng der Elite, Roms durch Demütigung und psychologischen Terror. Die Senatoren konnten nichts tun, Widerstand und ihre Familien litten. Fügten sie sich, wurden sie Ziel der Korruption. Caligulas Strategie matcht sich Angst, und matcht Zonnitz. Die psychologische Folter ging über Bankett hinaus. Senatoren wurden zu Gladiatorenkämpfen gezwungen, oft gegeneinander, rennt ihre Ehefrauen und Töchter zu sehen. Die Frauen dürften nicht wegschauen.
Jedes Zeichen von Bestersen bedutit, dass sie Selbststil des Schauspiels wurden. Quintus Pomponius, der gezwungen wurde, gegen einen ausgehungerten Leoparden zu kämpfen, musste mit ansehen, wie seine schwangere Frau Julia seinem Tod bewohnte. Sie erlitt wenn, sowohl Mutter als auch Kind starben. Caligula beschlagnahmt, ihr Eigentum am nächsten Tag und hinterließ nichts als Verwüstung. Caligulas Perversionen gingen über Grausamkeit hinaus, sie korrumpierten die Religion. Erklärt sich selbst zu einem Lebenden. Gott und errichtet einen Tempel, auf dem Palatin. Golden Statuen von ihm wurden angebetet, die Frauen von Senatoren als Priesterinnen, dienten an zu sexuellen Ritualen mit männlichen Anbetern gezwungen wurden. Religious Pflicht tarnten Teigung. Weigerung war Sakrileg und wurde mit Tod bestraft. Was einst heilig war, wurde erwacht. Verstärkt sein Kontroll und Wirtschaft im gleichzeitigen Glaubwürdig. Abstreitbarkeit. Spiel und Wettbewerb folgten anlichen Mustern. Caligulas Kriegspiel forderte, das Senatoren wie Tier über Marmorbdan kraken. Der der Ankum, wurde hingerichtet. Munner, die Legionen befehligt hatten, Kriegshelden und Grovter fanden sich wieder, wie sie verzweifelt ums Überleben kämpften. Ihr Wort war ausgelöscht. Der ultimative Lohn? Die Sandalen des Kaisers zu lecken. In einigen Varianten wurden die Frauen gezwungen, anzutreten, wobei das Leben ihrer Männer auf dem Spiel stand. Das Genie des Kaisers lag darin, erniedriging öffentlich, wettbewerbsfähig und absolut zu machen. Minchenslich Vorladungs verstärkten den Terror. Senatoren wurden aus dem Schlaf gerissen, manchmal am Mittensusen, wie ihr Frauen missbraucht wurden. Manchmal in gezwungener Heiterkeit zu speisen, als ob nichts falsch war. Keine Anklagen, keine Erklärungen, nur Erinnerungen daran, dass Leben nicht der Eigens war. Wiederholt Vorladungen führten zu Paranoia, Schlaflosigkeit und psychischem Zusammenbruch. Ein über 4 Jahre perfektionierter psychologischer Folter. Angst, nicht der Tod, war das Instrument der Macht. Caligulas System war akribisch. Jede Handlung besagt die Zeugen mit ein, Schweigen war Mitgliederschaft. Weigerung oder Widerspruch wurden bestraft. Jeder war in einem Netz aus Scham und Gehorsam gefangen. Selbst nach seinem Tod lebt die Erinnerung an sein Ritual weiter. Ein Warnen geschieht über absolut Macht. Das unheimlichste Aspekt von Caligulas Herrschaft war nicht ein Einzeln, Gultat, sondern das System selbst. Zuge der Demütigung eines anderen zu sein, bedutit Schuld. Die Teilnahme an Auktionen oder Tempelritualen matcht einen zum Teil der Korruption. Der Kaiser verwandelt Roms Elite in stumm Komplizen und sorgt davor, dass Mitgliedschaft zum Überleben wurde. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung im Jahr 41 n.Chr. war der Schaden irreparabel. Familien waren zerstört, und Angst hat jede Schicht der Gesellschaft durchdrungen. Archäologisch Beweisstutzen dies bericht. Im Jahr 1987 wurde unter dem Palatin ein verborgene Kammer entdeckt, die 23 in Marmorwand eingravierte Namen preisgab. Neben jedem Stand der latinisch Satz Sententia Mors, Schweigen ist Tod. Es handelt sich die Frauen von Senatoren, Opfer von Caligulas Banketten, die posthume Erinnerung baten. Der Leitende Archbalage Marco Bellini sagt, die antiken Quellen waren zu sanft, 2000 Jahre später weigerten sich dies Frauen, Vergessen zu werden. Caligulas Methoden waren schulischen ein Erschreckens. Prinzip, absolut Macht korrumpiert systematisch. Nicht nur durch Guld, sondern indem sie soziale Strukturen, Religion und die menschliche Word zu Instrumenten der Kontrolle verdreht. Seine Herrschaft gibt Einblick in das ersterisch Potenzial unkontrollierter Autorität. Senatoren, Frauen und Kircher lebten in Terror. Ihr Überleben hing von Gehorsam, Schweigen und dem Ertragen unsagbarer Akte. Caligulas Herrschaft beweist, dass die Schrecken der Macht über Physischgewalt hinausgehen. Psychologische Dominanz, Demütigung und der Zwangene Mitgliedschaft schaffen eine Kultur der Angst, die wirkungsvoller war als der Tod. Dies systematische Perversion formt die herrschende Klasse. Roms neu und hinterließ Narben, die offiziell geschieht oft verschwieg.
Caligulas reichter Angst jeden Winkel Roms. Bankett, Auctionen, Gladiator Endspiel und religious Ritual wurden zu Bunnen der Korruption. Senatoren und Familien waren gefangen in Zickeln aus Scham, Fugsankheit und Terror. Keine Bindung, weder noch noch Religion war sicher. Selbst die Genigen außerhalb des Palasts wurden zugen und verstrichen, sich in der verdritten Welt des Kaisers. Jede Handlung war strategisch unmatched, sich die römische Besessenheit von Sonnets. Schweigen wurde zur Militärschaft wurde zum Überleben. In der Moral zu einer Waffmacht, bestraft Caligula nicht nur einzeln, sondern destabilisiert die soziale Struktur Roms. Senatoren lebten in ständiger Paranoia, Frauen in Terror, Kinder in stillem Leid. Gehorsam wurden nicht nur erwartet, wurde erzwungen, durch öffentliche Spektakel und Privatgrausamkeit durchgesetzt. Die Genialität des Kaisers lag in seinem Verständnis der menschlichen Psychologie. Für sich akt der Grausamkeit wurden, so schrecklich sie auch waren, durch mentalen Qual noch verstärkt. Mitterliche Vorladungen, öffentliche Erniedrigung und Ingenieurte, Wettbewerber zuten ein, Anhaltens Gefühl der Angst. Senatoren konnten nicht ruhen, sich nicht entspannen. Jedes Klopfen in der Tür konnte das Verhängnis bedeuten. Caligula herrscht nicht allein durch Einschüchterung, sondern durch orchestrierten Terror, einen totalen psychologischen Angriff. 2000 Jahre später hallen seine Methoden in Studien aber absolut matcht noch. Angst, Scham und erzwungene Militärschaft bleiben Werkzeug, Menschen zu kontrollieren. Caligulas Herrschaft veranschaulicht, wie matcht, wenn sie unkontrolliert ist, Regieren in ein Spektakel und Unterwerfung in Unterhaltung verwandelt. Caligula herrscht nur 4 Jahre, demütigt mehr als 200 Familien und korrumpierte Roms Elite, seine Ermordung im Jahr 41 Chr. Brach der Erleichterung, da seine Strategien überdauerten in Angst, psychologische Dominanz und erzwungene Militärschaft. Seneca bemerkt, der Tyrann muss nicht erliegen, muss nur erkennen, dass jeder Fortschritt der Nächste zu sein. Die Lehren aus Caligulas Herrschaft sind heute noch relevant. Schweigen durch Scham, Gehorsam durch Terror, die sind keine Relikt des antiken Roms, in jeder Institution, in der Bloßstellung sozialen Ruin bedeutet, bestehen in Lich Dynamiken fort. Absolut Match korrumpiert nicht nur. Sie perversiert, matcht Leiden zur Schau und Moral zum Werkzeug der Herrschaft. Die Entdeckung der versteckten Kammer unter dem Palatin bestigt die antiken Quellen. Die Schrecken waren real. Die Namen der 23 Frauen sind in Stein gemeißelt und weigern sich, vergessen zu werden. Ihr Leid, akribisch dokumentiert, erinnert uns daran, dass die Grausamkeit der Macht noch verstärkt wird, wenn System schweigen erzwingen. Caligulas Geschichte warnt davor, dass unkontrollierte Autorität keinen Wahnsinn braucht, zerstörerisch zu wirken. Vergewaltigung, Perversion, strategischer Terror und erzwungene Militärschaft können Familien, Institutionen und ganz Gesellschaften brechen. Sein Vermächtnis ist ein Beklemmens, Zeugnis des dunklen Potenzials, absoluter Macht, der Tod des Kaisers, bindet seine Herrschaft, aber nicht seinen Einfluss. Angst, Demütigung und Kontrolle bleiben magtage Waffen, Lehren, die Geschichte uns immer wieder erzählt.